Mes amis tim Desi TV moi yo, depuis plus passé une semaine tout trésor a bouli ak yon seule question. Qui s'akrive à tête orange? Gen moun ki di li aller dans pays sans chapeau, gen l'autre qui dit li gravement malade. Puis fort moun, surtout trésor, yo déjà quoi ki président déjà mouri. Mais tim Desi TV moi yo, jodi a nous pral mettre tout dossier sous table pour nous comprendre tout bagay dans bon ti mamite. Depuis semaine passée, tête orange pas de faire aucune apparition publique, li pas de faire aucun discours et pas de aucune intervention officielle qui sorti dans Maison Blanche. Et c'est là ça, fait un pile monde penser qu'il y a un bagay grave qui a passé, soit un problème santé ou bien qu'il y a un gros secret yo a caché nous. Mais jour qui était samedi 30 août 2025 là, une série photo avec vidéo te paraît surtout trésor. Côté on montre tête orange a sorti jouer golf avec petite li. Et photo ça yo te arrivé faire gros vague surtout trésor. Mais c'est là doute là, te vinn plus fort. Gen moun qui dit photo a te sorti depuis l'année 2019 et yo utilisé li journée jodi a pour faire peuple la quoi qui président toujours vivant. Et gen l'autre qui quoi fait photo a récent mais yo remarqué que président pas en forme du tout, pas gen aucune nouvelle déclaration direct dans bouche président pour confirmer ça. Mais dans mi tout ça yo candidat vice-président qui c'est Vance t'est arrivé faire une déclaration qui fait bruit, qui choquait tout le monde sur réseau. Côté vice-président t'est déclaré qu'il est prêt pour le remplacer président si n'importe bagaille va arriver. Et déclaration ça, il arrivé mettre un pile monde dans plus panique parce que il tant qu'on signe qui confirme que tête orange pas capable continuer. Soit déjà fait voile dans pays sans chapeau ou bien il sous cabane d'hôpital. Et dimanche 31 août 2025 là, il y a un article médical qui paraît qui fait connaître que président pour faire une grosse intervention chirurgicale côté au pral couper pied rocher pour soulager le contre maladie le gagnant parce que maladie a saccagé grand monde dans pile. Mais en pile monde pas quoi dans nouvelle ça, yo pense c'est une façon pour préparer terrain pour un changement politique. Côté Vance qu'a prend place tête orange plus vite passer ça moun te capable imaginer. Mais tout le monde a dit si président pas fait voile dans pays sans chapeau pour qui ça pas parler, pour qui ça pas dit bon m'lam vivant fait tête nous fret. Mais bien tim Desi TV moi internet là chaud kou di fait j'aime di nous ak dossier ça gen des gros camp opinion. Gen un parti qui fait connait que tête orange toujours vivant mais gravement malade. Et puis opération PIA c'est une étape médicale qui vraiment difficile. Et gen l'autre parti qui fait quoi que président déjà allé dans pays sans chapeau et système dans lui-même l'a préparé Vance pour remplacer. Mais tim Desi TV moi tellement dossier ça psychique sur tout trésor et président pas ka vinn démentir ça, pas ka paraître pour dire mais li là mais le temps de tout ça qui a passé. Et bien récemment jeudi dimanche il y a une nouvelle image avec message qui attribué à président Donald Trump qui a fait gros vague sur tout trésor. N'importe ça tête orange te paraît avec une vision prophétique côté pour ça dit une vague révélation a venir ça qui caché a dévoilé et lumière destin par Sezisman. En plus de ça tim Desi TV moi image a marqué le monde a bientôt comprendre pas rien qui Sezisman ça cap venir. Et bien question te soulevé en plus sur tout trésor côté gen monde qui dit est-ce que c'est une stratégie politique pour rassembler basé avant élection ou bien est-ce qu'il y a joué sur un langage spirituel prophétique qui vise toucher sentiment peuple là puis font passer politique seulement ou bien c'est une façon que y a montré public là que li pas fait voile dans pays sans chapeau pendant li gen temps dans paradis. En tout cas tim Desi TV moi c'est pas de parler tout ça pas fait sur tout trésor. En pile monde fait connait que tête orange pas là encore c'est jouer à jouer nous c'est rouler à pour nous dans farine pour nous connaître la mel gen temps fait voile dans pays sans chapeau depuis semaine passée. En tout cas tim Desi TV moi te charger bagay un peu problème pas fini. Bon quitter nous accident Bernie Sanders qui font belle déclaration qui est vraiment important pour nous entendre. Thanks very much for joining me. Dangerously, President Trump and Health and Human Services Secretary Robert Kennedy are wreaking havoc on our already broken and dysfunctional healthcare system. I love the slogan. It's a great slogan. Make America healthy again. Fantastic. Unfortunately, the Trump administration is doing just the opposite. You don't make America healthy by throwing 15 million people off the health care they have, which is what Trump's big, beautiful bill does. You don't make America healthy by, as a result of these Medicaid cuts, shutting down or creating a decline in services for hundreds of nursing homes, community health centers, and hospitals throughout the country. But it gets even worse than that. Secretary Kennedy has just fired the head of the CDC, Dr. Susan Monterez, who has been on the job for just a few weeks. Her crime?
Well, she refused to be a rubber stamp for Kennedy's anti-vaccine conspiracy theories. That is her crime. That's why she was fired. In other words, she believes what virtually the entire medical and scientific community believe, and that is that vaccines are an enormously important public health tool which protect the health and welfare of our children and all Americans. It is a bit absurd to have to say this in the year 2025, but let me say it. Vaccines are safe and effective. Let me say it again. Vaccines are safe and effective. That, of course, is not just my view. Far more importantly, it is the overwhelming consensus of the medical and scientific communities. The American Academy of Pediatrics, the largest professional association of pediatricians in our country, representing over 67,000 doctors who treat our kids every day. They call immunizations, quote, one of the greatest public health achievements, preventing tens of thousands of deaths and millions of cases of disease, end quote. That's the pediatricians. The American Medical Association, the largest professional association of physicians and medical students in our country, representing over 270,000 doctors, along with 79 leading medical societies, recently said that vaccines for flu, RSV, and COVID-19 are, quote, the best tools to protect the public against these illnesses and their potentially serious complications, end quote. The World Health Organization, an agency comprised of some of the most prominent medical experts around the globe, representing 194 countries, found that over the past 50 years, vaccines have saved 154 million lives and reduced the infant mortality rate by 40%. Unfortunately, Mr. Kennedy, the head of U.S. government public health agencies, doesn't agree with the leading doctors and scientists in our country and around the world. He believes that, quote, autism does come from vaccines, end quote, despite more than a dozen rigorous scientific studies involving hundreds of thousands of children that have found no, quote, no causal association, end quote, to link vaccines to autism. He has called the COVID-19 vaccine, quote, the deadliest vaccines ever made, end quote, despite findings from the WHO that these vaccines saved 20 million lives throughout the world during the pandemic. He has claimed that the polio vaccines killed more people than polio ever did, despite the fact that the scientific community has found that the polio vaccine have saved 1.5 million lives and prevented over 20 million people from becoming paralyzed since 1988. He has absurdly claimed that, quote, there is no vaccine that is safe and effective, end quote. That is the head of the Health and Human Services Agency. So, what does this mean for the health of the American people? Short term, it will mean, unless we change this situation, that for millions of Americans, it will be harder to get life-saving vaccines. Already, the Trump administration has effectively taken away COVID vaccines from healthy adults and kids unless they fight their way through our broken healthcare system. It will also mean higher out-of-pocket costs if people are able to get the vaccine at all. And the long-term implications are even more dangerous. As the former chairman of the Senate Health, Education, Labor, and Pensions Committee, I will never forget holding a hearing 2 years ago with the major government officials responsible for protecting us from a new pandemic, including the head of the CDC. Without exception, every one of these agency heads said
that while they could not predict the exact date, there will be a future pandemic, and we must be much better prepared for it than we are today. Unfortunately, despite that reality, Secretary Kennedy's actions are making a dangerous situation even worse by defunding the research that could help us prepare for the next pandemic. In August, he canceled nearly $500 million in research for the kinds of vaccines that helped us stop the COVID pandemic. Secretary Kennedy is endangering the health of the American people, now and into the future. Secretary Kennedy must resign. In his place, President Trump must listen to our doctors and scientists and nominate a Secretary of Health and Human Services and a CDC director who will protect the health and well-being of the American people, not implement dangerous conspiracy theories. En tous les cas, tête chargée bagay yo, en pile problème pas fini. N'a continuer remercier toute belle team des TV yo, qui toujours là pour supporter travail ça, qui toujours là pour bailler love yo, qui toujours là pour partager vidéo mais à chaque fois moi poster. Team des TV moi yo big up pour nous, moi men nous en pile et nous même tout qui pas la peine tomber sur plateforme ça. M'a invité nous venir joindre belle team ça qui c'est belle team des TV ya parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe. Team des TV moi bisous pour nous. Ai, così un peu. Bon Dieu m'a fait mon, bat mes démons, ça va passer, c'est le même qui connaît bon Dieu.